Hello learners, welcome back. Our today's topic is right form of verb according to helping verbs. Learning outcomes. After doing this lesson, we will be able to use right form of verbs according to to-do verbs, to-be verbs, to-have verbs, and modal auxiliaries. I'm speaking with you. The girl is writing something. What happened? ing form of verb speaking and writing is used after to-be verb am is. Look carefully. ing form of verb speaking and writing is used after to-be verb am and is. So ing form will be placed after to-be verb am, is, are, was, were, shall be, will be, have been, has been, had been, and will have been. Observe carefully how the ing form of verb is used after to-be verb. Look, I'm drawing, I was drawing, I will be drawing. We can take more verbs and more subject for making sentences with ing form of verb after to-be verb. Look, if I take writing, in this way we can make a lot of sentences. I am writing, he is writing, we are writing. Or I was writing, she was writing, we were writing. Or I will be writing, you will be writing. What happened here? I have been writing for 2 days. I had been drawing for 2 days. I shall have been drawing for 2 days. We can take more verbs and more subjects for making more sentences. Look carefully, reading. If I take reading, I have been reading since morning, I had been reading since morning, or I shall have been reading since morning. Or you can change the subject like you have been reading or he has been reading. In this way, you can make a lot of sentences taking ing form of verb after any type of to-be verb, and you can change a lot of subjects for making new and new sentences. Look carefully. I am, I was, I will be. We are, we were, we will be. Or you are এভাবে বসবে helping verb গুলো. But he is, he was, he will be, she will be, alif will be. Observe carefully. I can draw with pencil. You should practice regularly. I don't play every day. He didn't play yesterday. What happened here? V1 or base form of verb draw and practice is used after can, modal auxiliaries can and should, and here play is used after to-do verb don't and didn't. So V1 or base form of verb will be placed after to-do verb and modal auxiliaries verb. Observe carefully how V1 is used after modal auxiliary verb. Here, draw. I shall draw, I can draw. I must draw, I have to draw, I am to do, I was to draw. This way you can make a lot of sentences after a lot of sentences taking V1 after any type of modal auxiliaries verb. You can take more verbs and more subjects for making sentence. This way, if we take read, what can we make? You can read, you should read, you would read, you could read, you may read, you might read, you must read. In this way you have to read. Okay, in this way we can make more and more sentences taking modal auxiliary verb than base form of verb. Look, smoke. I don't smoke, he doesn't smoke, Alif doesn't smoke. Or we can take I didn't smoke, Alif didn't smoke. In this way we can take we can make a lot of sentences by taking to-do verbs. Look carefully. In the same way modal auxiliary verb is placed before B1. আমরা যেমন বলতে পারি যে modal auxiliary পরে base form বা B1 ভার্বটি ব্যবহৃত হয়, সেম ভাবে এটাও বলা যায় যে base form এর আগে modal auxiliary অথবা
টু ডু ভার্ব ব্যবহৃত হয়। He has drawn a snake. I had taken water before he came. What happened? V3 form of verb is V3 form of verb drawn and taken is used after to have verb had and has. So look carefully. V3 past participle form of verb drawn and taken is used after to have verb has and had. So we can take the decision that V3 past participle form of verb will be placed after to have verb have, has, had, shall have, will have. Observe carefully how the verb is used after I have played, we have played, you have played, they have played. But he has played, she has played, Alif has played, it has played. আমরা যদি had নেই তাহলে কি ঘটবে দেখো। I had spoken before he came, you had spoken before he came, he had spoken before he came. অথবা যেটা ঘটবে I will have played before they will come, you will have played before they will come. Okay, look carefully. Dear student, discuss in pairs but write the answer individually. এখানে তোমরা যদি ভিডিওটা খেয়াল করো তাহলে আমরা যে ভার্বের ব্যবহারগুলো শিখেছিলাম যে মডেল অক্সিলারিজ এবং টু ডু ভার্বের পর বসে হলো বেস ফর্ম এবং টু বি ভার্বের পর বসে হলো আইএনজি ফর্ম এবং টু হ্যাভ ভার্বের পরে বসে হলো V3 অর past participle ফর্ম এবং টু বি ভার্বের মধ্যে আমরা যে দুইটি জিনিস দেখেছিলাম যে হ্যাভ বিন, হ্যাজ বিন, হ্যাড বিন, এদের পর আইএনজি যুক্ত ভার্বটি নেওয়ার পর কিন্তু অ্যামাউন্ট অফ টাইম অথবা পয়েন্ট অফ টাইমের উল্লেখ থাকে। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা একটু চেষ্টা করো এই আনসারগুলো বের করার জন্য এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আমি তোমাদের আনসারটি দেব এবং সেটার সাথে নিজেদের আনসারটি মিলিয়ে নেবে। একটু চিন্তা করো যে কোথায় আমরা কোন ভার্বগুলো প্লেস করতে পারবো। লুক কেয়ারফুলি, এখানে রাইট বেস ফর্মস এর আগে মডেল অক্সিলারিজ এবং টু ডু ভার্বগুলো ব্যবহৃত হবে। দেখো আই ক্যান রাইট, ইউ ক্যান রাইট, আই শুড রাইট, আই মাস্ট রাইট, এভাবে আই ডোন্ট রাইট, আই এম টু রাইট এগুলো বসবে। দ্বিতীয়টাতে am is এর I am writing, he is writing, we are writing, he was writing, এভাবে বসবে। এবং তৃতীয়টিতে আমরা যেমনটি বলেছিলাম ডিউরেশন অফ টাইম আছে এখানে। এবং টু হ্যাভ ভার্বের বেলা দেখো তোমরা কি হয়েছে। তো স্টুডেন্ট, তোমরা যদি এই ভার্বের ফর্মগুলোকে চারটি উপায় মানে টু ডু ভার্ব, টু হ্যাভ ভার্বে আলোচনা করো তাহলে কিন্তু ভার্বের রাইট ফর্ম অফ ভার্বগুলো ব্যবহার করা একেবারে সহজ হয়ে যাবে এবং অনেকগুলো রোল মুখস্থ করা থেকে কিন্তু আমরা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে রাইট ফর্ম অফ ভার্বগুলোকে যথাযথভাবে নির্ভুলভাবে ব্যবহার করতে পারবো। তো স্টুডেন্ট, যদি আমার এই রাইট ফর্ম অফ ভার্বের ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এটাকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক করবে। আজ এই পর্যন্তই, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবং আরেকটি কথা বলছি যে কেন টু বি ভার্বের পর আইএনজি ফর্ম এবং টু হ্যাভ ভার্বের পরে V3 এবং মডেল অক্সিলারির পরে B1 বসে সেই বিষয়ে এই উত্তরগুলো জানতে হলে আরেকটি ভিডিও দেখতে হবে। আমি পরবর্তী ভিডিওতে এই প্রশ্নের আনসারগুলো সুচারুরূপে তোমাদেরকে দেব। এবং আরেকটি কথা, পরের ভিডিওটি দেখলে শুধুমাত্র যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বের এই রহস্যগুলো জানা যাবে এমনটি নয়, সেখানে কিন্তু স্পোকেন ইংলিশের যে নিগূঢ়তম রহস্য সেটাও কিন্তু পেয়ে যাবে। এবং ওই ভিডিওটি দেখলে কিন্তু যে কোনো পর্যায়ে যারা প্র্যাকটিস করতে চায়, যারা ইংলিশ শিখতে চায় এবং যারা স্পোকেন ইংলিশ শিখতে চায় তারা কিন্তু 90% উপকৃত হবে বলে আমি আশা করি। আজকে এই পর্যন্তই, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও।